مرحبا بالجميع. أنا جوردون رامزي. اليوم سوف نطبخ كشك لبناني مع كلوديت. من فضلك لا تنسى الاشتراك في مطبخ كلوديت والإعجاب بالفيديو ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. Hi everyone, I'm Gordon Ramsay. Today we will make Lebanese Kishk with Claudette. Please don't forget to subscribe to Claudette Kitchen, like and share the video on social media. تعالوا نبلش. Let's start. أنا بيب كشك لبناني كتير توتا نادرو. 200 gram minced garlic, 200 gram tupa نايم, 500 gram boiled potatoes, 500 gram batata مسلوقة. Cut the potatoes into small squares. قطع بطاطا إلى مربع صغيرة. 1 cup vegetable oil on medium heat. كوب زيت نباتي على نار متوسطة. Put the minced garlic and stir until well combined. ضع الثوم مفروم وحركي حتى يمتزج جيدا. Add kishk powder to the pot. أضف مسحوقة كشك إلى طنجرة. Lower the heat and add 2 liters of water. على نار واطية. وضعي ليتران من ماء. Keep stirring until boil. حركي حتى غليان. 1.5 teaspoons salt. ملعقة ونصف صغيرة ملح. After couples of minutes, the batter become thicker. بعد بعض دقائق بصير الكلي أكثر سمكاً. Once the mixture has thickened, add the chopped boiled potatoes. بمجرد أن يصبح خليط سميكاً أضيفي البطاطا مسلوقة المقطعة إلى مربعات صغيرة. Cook for 5 minutes on low heat with continuous stirring. حركي على نار هادية لمدة 5 دقائق مع تحريك مستمر. After 5 minutes, turn off the heat. بعد 5 دقائق off النار. It looks so delicious. We'll pour the Lebanese Kishk into the dish. Enjoy. بالشهي كتير طيب. راح نسكب الكشك بالصحن. ساعتين. يسلم ايديكي يا كلوديت على هالطبخة الحلوة. ريحتها بتشق القلب. كتير طيبة. Please subscribe to Claudette Kitchen, share and like my videos with Claudette. Thank you. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير كمان لأحبابكم ورفقاتكم كمان واكيد سبسكرايب شوفكم بفيديو ثاني وما تنسوا تعطوني رايكم بهذا الفيديو. شكرا جزيلا.